tell me which method is ideal. কি Tube method. Okay. What is the drawback of this method? Slide method. Drawback of mixing. Laborious. Labor intensive. Yes. কেন করা যায় না? এটাই তো করা যায় মাস পপুলেশন। স্লাইড মেথডই বেশিরভাগ করা যায় মাস পপুলেশন বিকজ it is easy to do. Within 2 minutes or 3 minutes you can do the test. For test tube minimum you will have to give half an hour. Fault of the individual who is doing the test. If all the things being done correctly, even after that what is the fault of this method? সবকিছু ঠিকঠাক আমি করেছি, কোনো মিক্সিং করিনি, সবকিছু ঠিকঠাক করেছি, তারপরেও কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে? ওকে, বাট তারপরে যদি আমি অ্যান্টিবডি দিয়ে যদি আমি করি, স্লাইড মেথডই করি, তাহলে ওটা তো টেস্ট টিউব মেথডে সেই প্রবলেমটা আসবে, যেটা ও ব্লাড গ্রুপ যেখানেই আসবে সেখানেই একই প্রবলেম। ঠিক আছে, my question is what is the disadvantage of slide method as compared to test tube method? Why test tube method is the preferred method? গ্রেডিং তোমার দরকার কি আছে গ্রেডিং করার? তুমি তো জাস্ট এটা জানতে চাইছো যে এ পজিটিভ না বি পজিটিভ না এ নেগেটিভ বি নেগেটিভ, শুধু এটাই জানতে চাইছো। স্ট্রংলি এ পজিটিভ উইকলি এ পজিটিভ এটা জানতে চাইছো? একটা মোস্ট কমন ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইজ ইট ড্রাইজ ভেরি কুইকলি। ড্রাইজ যখন তুমি একটা স্লাইডে করছো ওটা ড্রাই করে যাওয়ার চান্সটা খুব বেশি থাকে, আর একবার যদি ড্রাই হয়ে যায় তোমার পজিটিভ ছিল না নেগেটিভ ছিল ইন্টারপ্রিটেশনটা করাটা মুশকিল হয়ে যাবে। সাপোজ একজন করেছে, সে যখন করেছে দেখে নিয়েছে, এবার অন্যজন ক্রস চেক করতে গেছে, ততক্ষণে ড্রাই হয়ে গেছে, এবার ও পজিটিভ ছিল না নেগেটিভ বুঝতে খুব অসুবিধা হবে, অনেক সময় বোঝা যায় না, এই একটা বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ। সেকেন্ড হচ্ছে উইক অ্যান্টিজেন যদি থাকে তখন কিন্তু নেগেটিভ চলে আসবে। ঠিক আছে, যদি উইক RH অ্যান্টিজেন হয় নেগেটিভ এখানে শো করবে, টেস্ট টিউব মেথডে ওটা ডিটেক্ট করতে পারবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, you tell me in which vial will you do this test? In which vial did you attended the last class, my last class? In that last class I talked about the anticoagulants. Which anticoagulant vial is used for this blood grouping? Yes, জোরে বলো, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টটা কি থাকে? No, that is not used for the blood grouping. Yes, yes, EDTA is used. EDTA vial is used. তাহলে EDTA vial এ কি কি ইউজেস আছে তুমি বলো? What are the tests you can do by the help of that vial? বায়োকেমিক্যাল? নো। তুমি পড়েছো কি আগের দিন যেটা আমি পড়িয়েছিলাম, তুমি ক্লাসে ছিলে কি? তাহলে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট কি দিয়ে করা হয়? আচ্ছা বাদ দাও, EDTA দিয়ে কি কি করবে? ESR? নো, একটা তো হলে এখানে ব্লাড গ্রুপিংটা করবে, ওটা ছাড়া আর কি করবে তোমরা বলো? CBC, complete blood count you can do, আর 3-4টে বলতে হবে, জোরে বলো। blood transfusion? No, I am asking you which test you do with the help of EDTA vial. আর কি কি টেস্ট করবে? দুটো হয়েছে, একটা হচ্ছে CBC ব্লাড গ্রুপিং, আর কি কি করবে?
তুমি বলো, তোমরা বলো। পরীক্ষার সময় এই কোয়েশ্চেনটা ধরা হবে, কেউ পারবে না। কি? পেরিফেরাল ব্লাড স্মেয়ার, ইয়েস। তাহলে তিনটে হয়েছে, সিবিসি তে ইনক্লুডেড। সিবিসি টেস্ট, ব্লাড গ্রুপিং, পেরিফেরাল ব্লাড স্মেয়ার। আর HbA1c নাম শুনেছো? কোন ভাইলে করা হয়? EDTA ভাইলে করা হয়, ঠিক আছে। আর একটা টেস্ট বলে দিচ্ছি, HPLC টেস্টটার নাম শুনেছো? ওটা দিয়ে কি দেখা হয়? হেমোগ্লোবিনোপ্যাথি। তো কোন ভাইলে করা হয়? EDTA ভাইলে করা হয়, ঠিক আছে। তাহলে 5টা টেস্ট নাম বলে দিলাম, ঠিক আছে। EDTA ভাইলে এই সব টেস্ট করা যেতে পারে। আরেকটা আগের দিন আমি বলেছিলাম, ইমিউনোফেনোটাইপিং বাই ফ্লো সাইটোমেট্রি বলেছিলাম, EDTA দিয়ে করা যায়, ঠিক আছে। ওকে, নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। সো ব্লাড গ্রুপিংটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে, ঠিক আছে। নাও হোয়াট ইজ ফরওয়ার্ড গ্রুপিং, হোয়াট ইজ রিভার্স গ্রুপিং, তুমি বলো। ফরওয়ার্ড গ্রুপিং এ, আচ্ছা, ব্যাকওয়ার্ড না, ফরওয়ার্ড এন্ড রিভার্স গ্রুপিং। নো, you just reverse the order. RBC তে যে অ্যান্টিজেন আছে, আমি যদি ওটা ডিটেক্ট করি, that is forward grouping, okay. And if I am going for the antibody detection present in the serum, that is reverse grouping, okay. Clear to all? ঠিক আছে। You tell me what antibodies can you expect in a patient of A negative blood group? জোরে বলো। A patient having blood group A negative, okay, in his serum, what kind of antibodies can you expect? Anti-B antibody, okay. Any other antibody? Yes, জোরে বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না, কি বলছো? Anti-RH antibody, that is variable, okay. Anti-B antibody could be expected. Anti-RH antibody কখন থাকবে? If he any time in life gets exposed to RH positive blood. If he doesn't get exposed to RH positive blood by any means, he will not carry the antibody. Okay, clear? Clear to all? Okay. Now you tell me, what kind of antibodies do you expect in a patient of O positive blood group? অ্যান্টিবডি নামটা বলো, জোরে বলো। অ্যান্টি এ অ্যান্টিবডি থাকবে, অ্যান্টি বি অ্যান্টিবডি থাকবে, ওকে। ইউ টেল মি, what kind of antibody do you expect in a patient or an individual having AB positive blood group? No antibody, sure, okay. You tell me, what antibodies do you expect in a patient of Bombay blood group? All means
anti-A antibody, anti-B antibody, anti-RH, RH টা কেন থাকবে? তাহলে তুমি RH টা কেন বলছো? আর কি অ্যান্টিবডি থাকবে? anti-A হলো, anti-B হলো। So how will you differentiate him from a person having O blood group? O blood group যেটা anti-H অ্যান্টিবডিটাও থাকবে, ঠিক আছে, এটা দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করবে, ঠিক আছে, ওকে। You tell me what are the disadvantage of doing blood grouping by slide method? Yes. Second one, তুমি বলো। Yes, it can't detect the weak antigens, ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি বলো what are the secretors and non-secretors? না, এই টার্মটা শুনেছো? আজকে পড়ানো হয়েছে? হয়নি? তোমরা কেউ শুনেছো secretors and non-secretors? কেউ জানে না? Nobody knows that? Actually, the ABO blood group antigens, those antigens are also present in the body secretions. Okay. What are the body secretions? Yes, saliva, yes, sweat or tears, gastric secretions, these all are the body secretions. So the person having A blood group, if you examine his saliva or his tear or any other body secretion, you will also find A antigen there, okay, but not in all, not in all. Suppose 60% are the secretors, 40% are the non-secretors. In those 60% you will see that antigen present, the whatever the antigen present on the RBCs, means not all antigens, I am talking about the antigen related to ABO blood grouping system, those will be expressed on the body secretions, and in the non-secretors you will not find those antigens. Okay, clear? Okay. Now you tell me that what kind of antibody do you expect in a child of 1 month having blood group O positive? জোরে বলো। My question is clear to you? A 1-month-old child, you have done the forward grouping, got O positive, okay. Now what kind of antibody do you expect when you do the reverse grouping? anti-AB, anti-A বলো অথবা anti-B বলো, দুটো আলাদা আলাদা হয়। O পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ তুমি ফরওয়ার্ড গ্রুপিং এ পেয়েছো, রিভার্স গ্রুপিং এ তুমি কি পাবে, কি এক্সপেক্টেড? চাইল্ড 1 month old, জোরে বলো, কি গাম আছে? What is the relation between gamma and the RA and ABO blood group antigens? তোমরা বলো, কোশ্চেনটা ক্লিয়ার আছে? 1 month old child,
Forward grouping is showing O positive. Reverse grouping যদি আমি করতে যাই কি পাবো? না তুমি উত্তরটা তোমাকে দিতে হবে. That is my question. So you are saying that the serum will show presence of anti-A antibody and anti-B antibody. Okay. তোমার কি আছে? তুমি বলো. Do you agree with this answer? Do you agree? Every one of you agree with this answer? You don't agree. You two people don't agree. Then what is your answer? What is your answer? Yes? None means you are saying that his serum will show no anti-A and no anti-B. Okay. Anyone else having some other answers? One of the friend is saying his serum will contain anti-A antibody, anti-B antibody. Two of the friends, your friends, saying none of the antibody will be present in the serum. তোমাদের কি আছে মনে হচ্ছে? তোমরা কার সাথে আছো? নাকি থার্ড পার্টি? একটা থাকবে, একটা অ্যান্টিবডি থাকবে না? কি মনে হচ্ছে? কি? জোরে বলো. So you are with them. Okay. তোমার কি মনে হচ্ছে? You are with him. Okay. তোমার? So you are with him. Okay. তোমাদের বলো কোন গ্রুপে আছো? দুটোই থাকবে. Okay. So you are with his group. তোমার দুটোই থাকবে. Okay. You দুটোই থাকবে. It takes 3 to 6 months to develop this anti-A and anti-B antibody. Okay. So these two peoples were right. So in an infant of 1 month, you will not find any antibody. Okay. Yes? No. থাকবে না. It takes 3 to 6 months to develop these antibodies. You will only find the antigens, no antibody. But after 6 months, you will find the antibody. For this reason, we don't perform reverse grouping in this age group. Less than 3 months, we don't perform because the result will be fallacious. ঠিক আছে? Clear? জোরে বলো. না না, যেকোনো কেন? যেটা ব্লাড গ্রুপ ফরওয়ার্ড তো তুমি করতে পারবে. ও পজিটিভ, এ পজিটিভ, বি পজিটিভ, এটা তুমি জানতে পারবে. ওই ব্লাড গ্রুপ তুমি দেবে. ঠিক আছে? Based on the forward grouping result, you will transfuse the blood. Okay. ঠিক আছে, মোটামুটি তাহলে থিওরিটিক্যাল পোর্শনটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে. ওইদিকে শেষ হয়ে গেলে আমি তাহলে ওখানে নিয়ে যাব. আচ্ছা, একটা জিনিস আমি রিভাইজ করাতে চাইছি. তুমি বলো যে কি রকম, হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার অফ ফিলিং দ্য ভাইলস আফটার ড্রয়িং দ্য ব্লাড ফ্রম দ্য পেশেন্ট? কিভাবে তুমি ভাইলটা ভরবে? না না, মানে কোন ভাইলটা আগে ফিল আপ করবে, কোনটা পরে করবে, সেটা, দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন. এটা আগের দিন আমি বলেছিলাম. ভুলে গেছো না জানো? আচ্ছা তুমি বলো. Yes, very good. Clot vial. Not all order. You can fill up any anticoagulant containing vials. Fluoride vial in the last. Yes, this is the order.